እሺ አሸናፊ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ጠፍተሃል አንተ ነው የጠፋው? አራለሁ ስራ ቢዚ አድርጎ ነው ትምህርት በቅቶ ነው? አዎ ያው ትምህርት እንኳን አይበቃኝም ያው ስራ ነው ትንሽ ስራም ፕላስ ደግሞ ኦንላይን ዩቲዩብ ላይ ምናምን እከታተል ነበር። ኦኬ ጥሩ አሁን ተመልሻለሁ። That's good. Yes. I'm happy to have you. They're happy to see you obviously. ዛሬ ቆንጆ ትምህርት ነው ይዤ የመጣሁት። ኦኬ ደስ ይለኛል። በደንብ ቻሌንጅ የሚያደርግ በደንብ የሚያስጨንቅ ትምህርት ነው ይዤ የመጣሁት። ያን ያህል ማየት ይቻላል? ይቻላል of course. እነኚህ ነገሮች እንዳለ አንተን የሚጠብቁህ እሺ? ሁሉ ካንተ ነው የሚመጣው። እሺ you ready? I'm ready. ready ነክ? እናንተ ready ናችሁ? So they are ready of course. ለምሳሌ የሆነ ነገር ሰርተህ ጸጽቶ ያውቃል? ተጸጽተቃለህ አይደለ? ሶ ዛሬ እሱን እንዲህ ብለህ ዲስክራይብ የምታደርገው ነው የምንማረው በእንግሊዝኛ ማለት ነው። መጀመሪያ ከወርዱ እንጀምር። ኦኬ ጸጸት አይደለ? in english ምንድን ነው ጸጸት? regret በጣም አሪፍ regret. yes so አሁን I have 3 sentences for you. okay እሱን you will try to say them in english. መጀመሪያው አንቺን አለማግኘቴ ቆጨኛል በላይ። አንቺን አለማግኘቴ ቆጨኛል? yes ለምሳሌ like ተቀጣጥረን ነበረ አልተገናኘንም። okay I regret that I haven't seen you. እሱ አንቺን አለማየቴ ይቆጨኛል ነው። አንቺን አለማግኘቴ ይቆጨኛል እንለዋለን። እሺ I regret that I didn't meet you. ዛት ምናምን ከዛት ውጪ I regret to not to meet you. I didn't meet you. regret I didn't meet you. እሺ እናስተካክላለን ፕሮብለም። the next one አንቺን ማግኘት ነበረብኝ. I have to meet you. I have to meet you. እሺ አግኝቼሽ I should have met you. I should have met you. እሺ አግኝቼሽ ቢሆን ኖሮ ስትልስ? ለምሳሌ አግኝቼሽ ቢሆን ኖሮ ትነግሪኝ ነበረ። I wish I could meet you. አግኝቼሽ ቢሆን ኖሮ I wish የሆነ እንትን ነው አይደለ? ምን I wish I could have regret ነው ይሄም አላገኘኸኝም አግኝቼሽ ቢሆን ኖሮ ያልክ you're showing I wish I could have met you. I wish I could have ላገኝሽ ብችል ኖሮ ነው እሱ መቻልን አስገባህበት could. so I wish I met you. I wish I meet you. አንዱን ንገረኝ አንድ ብቻ። አግኝቼሽ ቢሆን ኖሮ አይደለ? yes አግኝቼሽ ቢሆን ኖሮ በቃ እሺ ትማረዋለህ ነው ፕሮብለም። ይሄን ብቻ ነው ልክ ያገኘኸው። የቱን ማግኘት ነበረብኝ ያልከው ይሄንም ማለት ነው። I should have met you. ኦኬ ግን ሶስቱንም እንማራለን። በዛ ላይ ደግሞ እነኚህ ሶስቱን ስንማር ከማል ቻሌንጆች ይኖሩብሃል። I will give you scenario እሱን በተማርከው መሰረት ኤክስፕሌን ማድረግ ነው ቻሌንጁ ማለት ነው። ችግር የለውም። so ከሪግሬት ፕላስ ናውን እንጀምራለን። እሺ እየጻፍክ ኦኬ ልጻፍ። ሪግሬት ከማጋ ቢያለው ከስም ጋር ለምሳሌ ውሳኔው ይጸጽተኛል ስትል ድርጊት የለውም ምን የለውም አይደል? just ውሳኔ አለ እሱ ይጸጽተኛል ነው። how do you say that? I regret the decision. I regret ውሳኔን እናርገው my decision. I regret my decision. በጣም ጥሩ። so እዚህ ጋር ናውን ሲሆን ነው ምንም ማጨመርበትም just decision ትላለህ ማለት ነው። ልክ እነዚህ ሌላ ኤግዛምፕል ልስጥ። ምርጫዋ ይቆጫታል። she regret ይቆጫታል ነው ሁሉ ጊዜ she regrets her decision. good ወደ በፊት ብናረቀውስ ወደ አሁን ወሰነች በኋላ ግን ይቆጫታል። she will regret for her decision. for ለምን መጣ እዚህ ጋር she will regret her decision ብቻ ለውሳኔዋ ይቆጫታል ነው። yes ምርጫዋ or her choiceም ትችላለህ ምርጫ ስላለን she will regret her choice. yes እስኪበለው she will regret her choice. በጣም አሪፍ። the last one ስህተቷ ይቆጫታል። she generally she regrets her mistake. good she regrets her fault her mistake. yes በጣም አሪፍ። so ይሄ ቀጥታ እናውን ጋር ስገባ ነው። ድርጊት ጋር ስንመጣ ግን ቅድም እንዳደረግነው አሁን ለምሳሌ አንቺን ማግኘቴ ይቆጨኛል በለኝ። እስኪ ድርጊት ገባ አሁን። okay I regret I met you. ዛት የለም አይም አይኖርም። ቀጥታ ወደ ቨርቡ ነው የምትሄደው። yes because already I ብለሃል I regret ብለሃል አይደለ? I regret ብለህ ድጋሚ I ገሳገርታረ ቀጥታ ወደ ቨርቡ ሂድልኝ። I regret meeting you. yes so regret ካልክ በኋላ ምን አለ ማለት ነው? verb ing ያለ ማለት ነው። I regret meeting you ነው የምትለው።
አርፍጄ መነሳት ይቆጨኛል። አርፍጄ መነሳት ይቆጨኛል። yes I regret waking up late. I regret waking up late. so አርፍጄ ተነሳ እሱ እንደ ቆጫ ስትናገር I regret waking up late እንጂ I regret that I woke up late ምንም ይቻላል። ግን this is better. I regret waking up late ያኛውም ይቻላል። okay the next one ገንዘቤን ማጥፋቴ ይቆጨኛል። I regret wasting my money. በጣም አሪፍ። እሺ አሁን ደግሞ ኔጌቲቭ እናድርገው። okay እሱን መቅጠሬ አይቆጨኝም። I don't regret that I hired him. I regret hiring him. እሱ ይቆጨኛል ነው አይቆጨኝም አድርግልኝ። I don't regret hiring him. good I don't regret hiring him. እሺ አልቀጠርከውም ሰውየውን እና እሱን አለመቅጠሬ ይቆጨኛል ሲሆን እሱን አለመቅጠሬ ይቆጨኛል። yes I regret ዛት I regret not to hire him. I regret not hiring him. yes በቃ ዝም ብለህ ኖት ነው የምጨምረው። I regret not hiring him. እሱን አለመቅጠሬ ይቆጨኛል። I regret not hiring him. good not hiring him. ለምሳሌ ስብሰባ አለብህ ይባል at your office okay and then ቁርስ አልበላህም ስታየው ሚቲንጉ በቃ ረጅም ይመስላልና ምን ይቆጨሃል? አለመብላትህ አይደለ? ቁርስ አለመብላትህ ይቆጨሃል ረጅም ሚቲንግ ስለሚሆን how do you say that? ቁርስ አለመብላቴ ይቆጨኛል። I regret not eating breakfast. good አሪፍ። እሺ አሁን ቻሌንጁ ጋር ገብተናል። okay I will tell you the scenario you will tell me what you regret because ይሄ scenario ጋር ያመጣ የሆነ ፎልት ነው አይደለ? እሱ ፎልት አውጥታ I regret ብለህ ይሄን ነገር ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ you got sick because you ate raw meat. አትወድም ጥሬ ስጋ ጀመር ጥሬ ስጋ በላ ታመምክ so I regret እያልክ I want you to do 2 sentences. ስለዚህ scenario ታመሃል so ምንድነው የሚቆጭህ? ምን አድርገህ የታመምከው? raw meat በልቼ። እሺ ስለዚህ እሱ ንገረኝ። I regret eating raw meat. good I regret eating raw meat. yes እሺ ከዛ ደግሞ I regret not ብለህ ደግሞ ንገረኝ ያላረከው ነገር እነዚህ ጋር ያስገባ ነገር። I regret not no I regret not ልክ ነህ። okay I regret not to የለም እሺ I regret not ለምሳሌ አሁን raw meat ማብሰል ምንድን ነው? cook yeah I regret not cooking the raw meat because that makes me sick. makes sound alpha already made it me made sick. you እሺ ትጋመልኝ እስኪ I regret not to cook no I regret not cooking the raw meat because it made me sick. made you sick. በጣም አሪፍ። ስለዚህ this is the scenario 1. yes scenario 2 you arrived at work late. what do you regret? I regret not waking up early. በጣም አሪፍ። ይሄኛው ኔጌቲቭን ነገርከኝ። አንድ ደግሞ ፖዚቲቭ ፈልጋል። I regret not waking up early አይደለ? እሺ ሌላስ ያረከው ነገር ያላረከውን ነገር ሳይሆን ያላረከው ነገር ቆጭቷል። አርገህ ቆጨህ ነገር I regret waiting for another bus when I could have walked. no when I could have entered the full one. ቀብጠህ ነው ቆሜ ጥሩ። እሺ scenario 3 the last one. okay your girlfriend broke up with you. okay what do you regret? ያረከውን ያላረከውን። my girlfriend broke up with me. yes so I regret asking her or begging her. I regret begging her to no I regret begging her to forgive me or to I regret asking for forgiveness. እሺ begging ብዬዋል already beg ስላደረክ okay I regret begging her to forgive me. yeah እሺ without making any mistake.
why did she broke up with you? Okay, it's my scenario. እሺ ለምን ተጣላችሁ ታዲያ እሺ ኔጌቲቭስ ያላረከው ነገር ግን የሚቆጭክ ይሄን ነገር ማድረግ ነበረብኝ የምትለው ማለት ነው። I regret like I regret checking not okay I regret not checking her phone. Okay, I regret not checking her phone, so you should have checked her phone. I should have checked her phone and found that she's cheating on me. She was cheating on you and she broke up with you? To find out that she is cheating on me. She's the one who broke up with you, so maybe you were the one who cheated. No, I'm not. I wasn't cheating. I believe you. The second thing is should have. አሁን ይሄ እጸጽታለሁ ብለን ስናወራ ነው አይደለ? The other thing that we should regret is እንዲህ ማድረግ ነበረብኝ እንዲህ ማድረግ አልነበረብኝም እንላለን to show our regret. Yes. So እሱን ቅድም የመለስከው ማን ነው? should have ነው ማለት ነው። I should have. በዚህም ቻሌንጅ አለክ ግን before that let's practice, okay? Okay. The first one ስልክ መግዛት አልነበረብኝም። ያን ስልክ መግዛት አልነበረብኝም። I shouldn't have bought this phone. I shouldn't have bought this phone. Good. Because it got broken. No? Yes. It's already broken or it got broken? It already broken. It was already broken. It was already ስትገዛው ማለት ነው። So no. Okay, yeah. No, I ከገዛው በኋላ ቢሰበረው it's not the phone's fault. Of course, but it's weak, you know. Okay. You should have had a cover then. I shouldn't have bought this phone. Another thing. እሷ ጋር መደወል ነበረብኝ. I should have called her. I should have called her. Good. I should have called her. Yeah, I should have called her. So እሷ ጋር መደወል ነበረብኝ. So እነኚህ ሴንቴንሶች እንዲህ ማድረግ ነበረብኝ ነው ግን አልሆኑም አይደለ? ማድረግ የነበረባችሁ ነገር ግን ያላረጋችሁትን ነገር በዚህ ቤት ትገልጻላችሁ ማለት ነው። I should have, I shouldn't have. I shouldn't have አርጋችሁታል ግን ማድረግ አልነበረባችሁም ነው። Yes. I should have ሲሆን ደግሞ ማድረግ ነበረባችሁ ግን አላረጋችሁትም ነው። Yes. ዋጋውን መጀመሪያ ማጣራት ነበረብኝ. I should have checked the price or first. Okay. Yeah, I should have checked the price first. Again? I should have checked the price first. በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር ያለ ቻሌንጅ ምንድን ነው? ቅድም የነገርኩ አለ አይደለ? I regret ብለን የምንሰራው እሱን ወደ should have convert ማድረግ ነው። Okay. ለምሳሌ አንድ ናቸው ነው አልገባም። አንድ ናቸው አይደለም። ለምሳሌ I regret buying this phone ካልኩኝ I shouldn't have bought this phone ይሆናል ሲቀየር ማለት ነው። because I regret ካልክ አርገኸዋል ማለት ነው። Yes. So I regret calling her is your sentence. Yeah. እንዲህ ብለህ ነው ወደ should have የምትቀይረው። I shouldn't have called her. Good. ስለዚህ አድርገኸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ይሆናል። Yeah, I did. I shouldn't have called her. Good. I shouldn't have called her. I regret ካልክ you did it. Yes. እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሆነ ይመጣል ማለት ነው። She regrets moving out from her family's house. She regrets moving out from her family's house. ከቤተሰቦቿ ቤት መውጣቷ እየቆጫት ነው። ይቆጫታል ነው። Yes, እሺ። cause ኑሮ ውድ ነው። እሺ፣ በሹድ have አድርገን እንግለጸው ይሄንን። She should have stayed in her family's house. አሪፍ። or ደግሞ she shouldn't have moved out እንችላለን። Yeah, she shouldn't have ግን ያንተ is better. She should have stayed home. Stayed at her family's house. Yeah. Good. ስለዚህ she wouldn't have regretted እዛ ብትቀመጥ ኖሮ ማለት ነው። She should have stayed at her family's house. Yes. ጥሩ. The next scenario is we regret going out. We regret going out. We shouldn't have went out. Am I correct? አይደለ. We shouldn't have. Because we need verb 3. We shouldn't have gone out. We shouldn't have gone out. Yes. ለምን አይባልም? አይባልም ብዬ እኮ ነው gone out. ስለዚህ ስለ አይባልም ብለህ ስላሰብክ ህግ ታፈርሳለህ። ከሀብ ቀጥሎ ሁሌ we use verb 3 አይደለ? የጎ verb 3 ደግሞ gone ነው እንጂ went አይደለም። Yeah, I understand. Clear? Yeah, it's clear. The next one ደግሞ እንደዚህ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ማያህ ነው። ቅድም I wish ያልከው ማለት ነው።
I wish ይቻላል ግን the one I brought you is if only ማለት ይሄ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ማለት ነው። ለምሳሌ በጊዜ ወተን ቢሆን ኖሮ በለኝ እስኪ በኢፍ ኦንሊ if only we go out early if only we ድረስ ቀበልሃለሁ we went out early you're talking about something that didn't happen አይደለ? So for this type of sentences you use the past perfect tense. Okay. ስለዚህ ምንድን ነበር እሱ? እኔ አላቃቸውም በስሙ አላቃቸውም። እሺ we had gone out ነው የምትለው። we had gone out. Okay. if only we had gone out. እስኪ በለው if only we had gone out. good. አሁን ያላለቀ ነገር ለምሳሌ it could be a reply to something. ለምሳሌ let's say ቤት ከሆነን ግን ደብሮናል. Okay. Today is a very bad day አልኩኝ አይደለ? yeah if only we had gone out. reply መሆን ይችላል ማለት ነው። ወተን ቢሆን ኖሮ ግን አይደብረንም እያልክ ነው አይደለ? ግን you can also continue this sentence. if only we had gone out we wouldn't have been this bored ትላለህ። እስኪ በለው if only we had gone out we wouldn't be bored. we wouldn't have been this bored. Okay. ይሄን ያክል አይደብረንም ነበር። እሺ if only we had gone out we wouldn't have been this bored. yeah. ስለዚህ ይሄ አይደብረንም ነበር ወተን ቢሆን ኖሮ so ወተን ቢሆን ኖሮ ስትል if only we had gone out ትላለህ ማለት ነው። okay እሺ so had አድርገህ verb 3 ነው ቀላል ነው። if only ትልና there is a subject here and then had plus verb 3 this is the form. okay ለምሳሌ እውነቱን ነግሬያት ቢሆን ኖሮ በለኝ እስኪ እውነቱን ነግሬያት ቢሆን ኖሮ በዚህ መልኩ if only I had told her the truth. good. if only I had told her the truth ቀጥለው አትጣላኝም ነበር she wouldn't have የብሬክ past verb 3 ማለት ነው broke verb 3 broken up ከማን ጋር with me. እሺ ሙሉን if only I had told her the truth we wouldn't have she wouldn't have broken up with me. ተረግሟል አሁን okay if only I had to if only I had told her the truth we wouldn't have broken up with me. እኛ ከኔ ጋር እንጣላ ነበር she shouldn't have broken up with me. should ለምን ገባ we wouldn't have broken up with me. It's too hard. ከባድ ነው በጣም። እሺ አንዴ ልበልልህ ሙሉን እሺ እኔ ልበለው if only I had told her the truth she wouldn't have broken up with me. good. እውነቱን ነግሬያት ቢሆን ኖሮ አትጣላኝም ነበር አልክ ማለት ነው። so you regret not telling her the truth. yeah I lied to her. you lied to her which is not good. yeah እሺ ቪዲዮውን ሴቭ አድርጌው ቢሆን ኖሮ if only I had saved the video. if only I had saved the video ቀጥላ I would have blackmailed her. oh what kind of videos are we talking about? if only I had saved the video. ጥሩ እሺ your challenge the last challenge ይሄ ነው። let's go. ይሄ challenge I will give you a scenario በሶስቱም ነው ሴንቴንስ የምትሰራልኝ by I regret by I should have እና by if only I had. okay በተማርከው እንዳለ ማለት ነው። እሺ ጽፋቸዋል? yeah ማን ናቸው? regret I regret በናውን አያስገባህም። ይሄ በቨርብ አይንጁ በቃ I regret verb ing should have ከዛ if only እሺ so the first scenario is you missed your flight. okay I regret missing of course you regret missing your flight ግን የዚህን ኮዝ ነው የምንፈልገው። I regret missing the flight. ምንድን ነው መሰለህ የፈለኩት አሸናፊ you missed your flight. yes obvious ነው of course you regret that ግን ይሄን ነገር እንታረግ ያደረገ ለምሳሌ በጊዜ አለመተንጋት ሊሆን ይችላል። okay maybe not ኮዙን ነው ሪግሬት አድርገህ የምታመጣልኝ እንጂ ይሄንማ of course I regret not sleeping early. good. I
ከዛ እሺ ቆይ እሺ እንጠባበቅ እሺ ቀጥል I regret not sleeping early. I should have catch the verb 3 catched caught. caught እሺ I should have caught the bus. the bus እሺ if only I had If only I had missed the bus. so ባሱ አምልጦኝ ቢሆን ኖሮ If only I hadn't I mean like ቢይዞ ኖሮ ቶሎ ብደርስበት ነው እሺ if only I had caught the bus ነው yeah if only I had caught the bus አያመልጠኝም ነበር I won't miss ኢማጂነሪ ነው አምልጦሃል already won't አትልም wouldn't ነው የምትለው okay so I wouldn't miss the bus እሺ or I wouldn't miss the flight I wouldn't miss the flight እሺ አሁንም የቀረ ነገር አለ because አምልጦሃል already ይሄ ነገር አይደለ yeah you are talking about the past unreal thing so I wouldn't have missed the bus ነው የምትለው I wouldn't miss the bus አይደለ I wouldn't have missed the bus if only I had caught the bus I wouldn't have missed the flight okay I wouldn't have missed the flight if only I had caught the bus I wouldn't have missed the flight yes ይበለው if only I had caught the bus I wouldn't have missed the flight excellent so እነኚህ ሶስቱ ነገሮች ናቸው ፍላይትን እንዲያመልጥ ያደረጉ and things that you regret ማለት ነው of course the second scenario you accidentally deleted your project okay I accidentally deleted my project I regret not saving እሺ extra file I regret not saving a backup file እሺ I should have recover I should have verb 3 recovered good the project እሺ if only I had so if only I had if only you had what if only I had እንደዚህ አድርገው ነበረ ማግኘት ነበር ባካፕ recover let me give you a scenario ፒሲን ቻርጅ ሰክቼው ቢሆን ኖሮ ስልክ በፒሲ አይዘጋም ነበረ ከዛ ደግሞ አይጠፋብኝም ነበረ ፋይሉ yes if only I had plugged my PC I wouldn't have missed PC አይጠፋብኝም ነበረ if only I had plugged my PC አይጠፋብኝም ነበረ my PC wouldn't have switched off እሺ therefore I wouldn't have missed or I wouldn't have lost the project okay ሁለት ጊዜ wouldn't of course different sentence ናቸው because ሁለት regret ነው ያለው ስለዚህ አሁን if only I had plugged my PC I would have saved the project ብቻ ማለት አልችልም ትችላለህ I'm challenging I would have recovered the project yes ግን የፈለኩት ሁለት ሴንቴንስ ላሰራ ፈልጌ ነው that's too long I know ትልልኛል at the end of the day if only I had plugged my PC wouldn't switch off wouldn't have switched off and I wouldn't have lost my project if only I had plugged my PC I wouldn't have lost መሀል አንድ ሴንቴንስ ሙሉ ያረሳህብኝ PC አይዘጋም ነበረ my PC wouldn't have switched off and I would have recovered my file good or I wouldn't have lost my project yes እሺ the last one okay you forgot your password okay so I regret yeah okay I regret not to የሚባል ነገር የለም I regret ፓስወርድ እንዳይጠፋብን ምንድን የሚደረገው writing it down I regret not writing my password down
Really? Yes. You really write your password? I don't, ግን to remember, you would. Okay, I regret or not I regret saving. not taking a screenshot. Okay, I regret not to copy or not to save my password in my memo. If or it's not grammatically correct, I cannot hear you. Okay, I regret not to save. ቱ የለም I regret not Not saving saving. my password on my notes. እሺ I regret not saving my I regret. pass. Okay, let me just rehearse it again. እሺ So I regret not saving my password on my notes. on my notes. Yeah, on my notes. ጥሩ I should have. I should have. ስክሪንሾት ማድረግ ነበረብኝ። How do I connect these two sentences? You don't need to. We haven't been connecting them because it's different. I mean, like there is a continuity here on the first. I regret not saving a backup file. I should have recovered the project. Both of them are the same. So yeah. ይሄኛው ጋር ምን ማድረግ ትችላለህ? I should have taken a screenshot of my password. Okay. screenshot ምልኩ passwordን to save the password. Of course. I regret not saving my password on my notes. I should have screenshotted. Taken a screenshot. Okay, I should have taken a screenshot of my password. Good. If only I had. If only I had saved it on my notes አይቻልም already ብለሃል እዚህ ጋር if only I had sent it on my verb 3 sent it on my saved message. Good. Or forwarded it on my saved message. Yeah. If only I had sent it to my forwarded message. My saved message, sorry. Yeah. Clear? Yeah, it's clear. ገብቶሃል? like ደጋግሜ ምናምን ለማመድ አለብኝ. Yes, especially ረጅም ሲሆን you struggle. A little bit. Yes. Then these are the things that you use to express your regrets, especially if only የሚለው ደግሞ more famous ነው. The one you were struggling with ማለት ነው. So if only ካልክ በኋላ ሳቢቱ ላስቀምጥ just use past perfect tense or ደግሞ had then verb 3. Okay. If only I had more friends. If only I had more friends. If only I had eaten my dinner. If only I had met you earlier. ያልክ እንደዚህ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ያልክ ዊሽ ታረጋለህ ደግሞ ሪግሬት ታረጋለህ ማለት ነው። Yeah, of course. እሺ ገብቷል በደንብ? Yes. You understood everything አይደል? ሶስቱም ገብቷል ያስባለሁ። ሜቢ ደግሞ ቻሌንጆች ካሉ if you want to practice more ደግሞ ይሄን አስቀምጥልሃለሁ ቴሌግራም ላይ እንደተለመደው። Okay? ይሄኛውን እንትን ልሏል ወስዷለሁ እዚህ። Yes እነኚህ እንዳለ ፕላስ የራስ ሴንቴንስም ስለሆነ you will remember it በደንብ። እናንተም ከኛ ቁጭ ብላችሁ ፕራክቲስ ታደርጉ ከነበረ you will remember everything. I will put it ቴሌግራማችን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ብትገቡ አክቲቪቲዎች አሉ፣ በየቀኑ ኩዊዝ አለ፣ ፖል ፖስት እናደርጋለን። እዛ ላይ ገብታችሁ ብቻ ፕራክቲስ ማለት ትችላላችሁ እንግሊዝኛችሁን። So if you want to learn, please go ahead እዛ ማለት ነው። And if you want to learn online or face to face ነገር please give us a call. Bye. ቻው በላችሁ።